Azure Availability Zones అంటే ఏమి అని అర్థం చేసుకుందాం. ఆల్రైట్, సి రీసెంట్ వీడియోలో మనం అజూర్ రీజియన్ గురించి తెలుసుకున్నాం. రైట్ నౌ అజూర్ అవైలబిలిటీ జోన్ ఏజీ అంటే అవైలబిలిటీ జోన్. సి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు ఒక అజూర్ రీజియన్ అంటే డేటా సెంటర్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాం కదా. సో అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే ఏంటి, మీకు ఇమేజ్ చూస్తే క్లియర్ గా అర్థమైపోవాలి. రైట్, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఇప్పుడు సెంట్రల్ ఇండియా అని ఒక రీజియన్ ఉంది. రైట్, అజూర్ లో. సో ఈ రీజియన్ లో 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉన్నాయని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే, ఒక అవైలబిలిటీ జోన్ లో మళ్ళీ అది సింగిల్ డేటా సెంటర్ అయినా ఉండొచ్చు, లేకపోతే 1 ఆర్ మోర్ డేటా సెంటర్స్ అయినా ఉండొచ్చు. సో ఇవి ఫిజికలీ సపరేటెడ్ లొకేషన్స్ అన్నమాట అవైలబిలిటీ జోన్స్ అంటే. ఇప్పుడు మీరు లాస్ట్ దీంట్లో చూస్తే అవైలబిలిటీ జోన్ ఇస్ a physically separate location within an Azure region with independent power, cooling and networking. Many other factors, right? So totally దీని అర్థం ఇప్పుడు ఏంటి అంటే, సో గైస్ ఎందుకు ఇలా పెట్టాల్సి వస్తుంది అంటే, మనకి సెంట్రల్ ఇండియాలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఫిజికల్లీ సెపరేటెడ్ లొకేషన్, ఓన్ కంప్యూట్ పవర్, స్టోరేజ్, నెట్వర్కింగ్. కంప్యూట్ అంటే నథింగ్ బట్ సర్వర్స్ కానీ మనకి మన అవసరానికి వర్క్ చేసే ఒక రీసోర్సెస్ అవన్నీ. రైట్, ఓకే. ఏదైనా సరే, నాట్ ఓన్లీ కంప్యూట్, స్టోరేజ్, నెట్వర్కింగ్, ఎనీథింగ్. సో కంప్యూటర్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ సర్వర్స్ వస్తాయి, మీకు అది తెలుస్తుంది లేటర్. సో అవైలబిలిటీ జోన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ విత్ ఇన్ అవైలబిలిటీ జోన్ ఎగ్జాక్ట్లీ డేటా సెంటర్స్ ఉంటాయి. అంటే రీజియన్ లో డైరెక్ట్ గా డేటా సెంటర్ కాకుండా రీజియన్ కింద అవైలబిలిటీ జోన్ ఉంటుంది, రీజియన్ రిపోర్ట్ అయితే. అండ్ అవైలబిలిటీ జోన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫిజికలీ separated data center, physically independent data center, which have its own power, own గా ఉంటుంది, దాని ఓన్ కూలింగ్ కెపాసిటీ. సో ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఏజీకి ఏమన్నా అయితే, ఈ ఏజీ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవైలబిలిటీ జోన్ 2. సో అవైలబిలిటీ జోన్ 2 లో ఒక డేటా సెంటర్ కి ఏమన్నా అయినా ఇంకో డేటా సెంటర్ ఉంది ఇలా. సో వాట్ ఈస్ ద రూల్ అని ఇక్కడ చూస్తే, 1 అవైలబిలిటీ జోన్ లో మీకు ఒక డేటా సెంటర్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే 1 ఆర్ ఓకే మోర్ ఉండొచ్చు అనమాట. 1 ఆర్ మోర్ ఉండొచ్చు. రైట్, సో ఇట్ డిపెండ్స్ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ఫార్ హై అవైలబిలిటీ అంటాం. అంటే ఇఫ్ ఏమైనా అవైలబిలిటీ జోన్ కంప్లీట్ గా వెళ్ళినా మనకి మిగతా అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే అవైలబిలిటీ జోన్ లో డేటా సెంటర్ కి ఏమన్నా అయినా అవైలబిలిటీ జోన్ లో రెస్ట్ ఆఫ్ ద డేటా సెంటర్స్ లో మన రిక్వైర్డ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని సెక్యూర్ గా ఉంటాయి. ఆల్ రైట్, ఫైన్ గైస్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ.